Namaskar everyone. I hope you're all keeping yourselves safe and healthy because COVID-19, the second wave is going on right now, and we all have to be really careful in terms of the number of people we meet, and when we go out, keep your mask and sanitizer along. So this is a awareness message with which I started today's session. This is the 7th session of Memories in Music, Journey of a Musician Unfolded in a Candid Chat. I'm very happy that I was able to talk to some of my really good friends in the industry, be it Bombay or Kolkata, because I constantly sing in these parallel industries, and down south also. I'm privileged that many of my contemporaries agreed to be my guests on this series. And also, I'm happy for another reason, that I could rope in people who put their heart out in the other departments of, making of music. एक म्यूजिक प्रोडक्शन के अंदर कई चीज़ें होती है. काफ़ी बार by musicians we only acknowledge when we say musicians and artists, we only acknowledge the performing artists. But as a musician myself, who produces independent music, I know how important the other units of music making are. जिसके अंदर अरेंजमेंट आप ले लीजिए, आप ले लीजिए मिक्सिंग एंड मास्टरिंग, जिसके बारे में मैंने अभी बात की. सो फॉर एग्जांपल, एक अरेंजर का जो काम होता है, मुझे लगता है कि a good arranger is no less than a composer, because he makes the parallel melodies, the parallel lines that will go along with the song and enhance the main melody. तो आज मैं शाम बोलने वाली थी, सॉरी, आज इस दोपहर को मैं एक ऐसे शख्स के साथ बात करने वाली हूँ যে বাঙালি এবং একজন নিজে খুব এবল একজন মিউজিশিয়ান. হি ইজ মাল্টিফ্যাসেটেড, ইয়াং, talented. He bleeds music because I don't think he has much choice, because it runs in his veins. He comes from a music dynasty, যেটার ব্যাপারে আজকে আমরা কথা বলবো. সেটা ছাড়াও সে নিজের একটা আইডেন্টিটি তৈরি করছে সাকসেসফুলি. আই এম সো হ্যাপি ফর হিম অ্যাজ আ ফ্রেন্ড অ্যান্ড অ্যাজ আ কো-আর্টিস্ট. হি কম্পোজেস, অ্যারেঞ্জেস. যে কারণে আমি শুরুতে গৌরচন্দ্রিকাটা করলাম, সেটার কারণ হচ্ছে যে আজকে আমার যিনি গেস্ট, সে এই সমস্ত কাজগুলো খুব দক্ষতার সঙ্গে করেন. হি ইজ নান আদার দ্যান ananjan chakraborty. One of my personal favorite albums in which he has contributed to is Karwa, kaushiki chakrabortyর, যেটা টাইমস মিউজিকে অ্যাভেলেবল. এই অ্যালবামটি যদি আপনারা না শুনে থাকেন তাহলে অত্যন্ত অ্যাক্লেমড একটি কাজ, না শোনার কারণই নেই. না শুনে থাকলে you might feel like checking it out now. So আমি একটা কাজও উল্লেখ করলাম অনঞ্জনদার, এবং তাছাড়া আমার রিসেন্ট একটা গান ভালো থেকো, যেটা দুর্নিবারের গাওয়া, দ্যাট ওয়াজ মিক্সড অ্যান্ড মাস্টার্ড বাই হিম. তার আগে আমার প্রিভিয়াস কোলাবোরেশনস বলতে অনঞ্জনদার সঙ্গে আই হ্যাভ অলসো সাং ফর হিম. একটা গান গেয়েছিলাম খুব সুন্দর, মাসুম সপনে. It was a Hindi single which came out from the music label of Asha Audio. বলতে কি আমার মহুয়াদির কথাও মনে পড়ে গেল. It's really sad. We miss Mohuadi. She's not physically anymore with us. She's another very, very enthusiastic person when it comes to music. তো আমি আর বেশি দেরি না করে আমি অনঞ্জনদাকে রোপিন করে নিই, so that we can be in a split screen video for an insightful conversation soon. Okay, I'm sending him the invite. Let's see অনঞ্জনদা সেটা কখন রেসপন্ড করে. আপনারা যারা আজকে এসেছেন, because I met him in Kolkata and he's a Bengali, I'm a Bengali. আমরা অধিকাংশ সময়টা বাংলায় কথা বলছি, এটা হতে পারে. এই তো এসে গেছে. হাই হাই হাই. নববর্ষ কেমন কাটছে? নববর্ষ ঘরের মধ্যে কাটছে. ঘরের মধ্যে কাটছে. আচ্ছা, ভালো না খারাপ? ভালো, খুব ভালোই কাটছে.
এখন বাড়িতে থেকে ভালো আছি, এর থেকে ভালো আর কিছু নেই এই মুহূর্তে। একদমই তাই, বিকজ অনেকটা লেজার পাওয়া। হ্যাঁ, লেজার, আর তার থেকে plenty of time to learn new things. So আচ্ছা, yeah. তোমার আরেকটা পরিচয় আমি এখনো দিইনি। Okay. আই অনলি স্পোক অ্যাবাউট ইউ অ্যাজ এন Okay. ইন্ডিভিজুয়াল আর্টিস্ট। তো আরেকটা পরিচয় তো তোমার খুব স্ট্রং একটা পরিচয়, সেই পরিচয়টার কথা এখনো বলিনি আমি। তো অনঞ্জন দা হচ্ছে উম, অজয় জেঠু মানে পণ্ডিত অজয় চক্রবর্তীর সুপুত্র, এবং he is the younger brother of Kaushiki Chakraborty, who is currently the youth icon of Indian classical music listeners. So I'm privileged to have you as my guest today. And আমার প্রথম কোয়েশ্চেনে আসছি, যারা আজকে জয়েন করেছে তাদের উদ্দেশ্যে যদি কিছু বলতে চাও, তারপরে আমি কোয়েশ্চেনে আসছি। আহ, সবার আগে আমি এটা বলতে চাই যে হাউ প্রাউড আই অ্যাম অফ ইউ, বিকজ আমি তোমাকে অনেক অনেক দিন থেকে আমি তোমাকে টিভিতে দেখেছি, বিভিন্ন কনসার্টসে দেখেছি, বিভিন্ন জায়গা, বিভিন্ন অ্যাওয়ার্ড শোসে দেখেছি, গাইতে দেখেছি, অ্যান্ড দ্য ওয়ে ইউ হ্যাভ বিন রুলিং in this whole journey as an independent singer, now a producer, now composer, মিউজিক ডিরেক্টর, মানে আরো এতগুলো পালক তুমি এত তাড়াতাড়ি নিজের আহ, মুকুটে লাগিয়ে ফেলেছো যে ইট গিভস মি, আমাকে এনকারেজ করে এক নম্বর কথা। আর দু নম্বর কথা, আমাকে জোর দেয় যে দ্য জার্নি দ্যাট আই এম ইন, দ্যাট আই হ্যাভ থট অফ, that I have a strong friend who is also in the same journey and who inspires me all the time. So, আর প্রথম কথা, this is the first interview of my whole life. So, Oh, that's a special thing for me, of oh, course. wow. Good to তো know that. সেটার জন্য আমি আমার মানে সো কল্ড হাউস প্রোডাকশনের বাইরেও প্রথম কাজ তোমার সাথেই, সো ইন্টারভিউটা তোমার সাথেই শুরু হলো, সো দ্যাটস আ গুড থিং অ্যাবাউট ইট। সো Wow, wow, wow. আর So সবাইকে যারা I দেখছেন তাদেরকে contribute to আমার all your সশ্রদ্ধ debts. নমস্কার, আর তোমাকে অনেক অনেক থ্যাংক ইউ আমাকে ডাকার জন্য। এবার শুট মি এনি কোয়েশ্চেন। একদম একদম, তুমিও বাড়িতে বড়দের জেঠু জেঠিকে আমার প্রণাম জানিও একদম, অবশ্যই। আমার তো তুমিও কথা বাড়িতে হতেই সবাইকে থাকে। আমার প্রণাম জানিও। হ্যাঁ হ্যাঁ, Give my love to your দিদিয়া, of course, শিওর goes শিওর, without অফকোর্স। saying. আমি প্রথম কোশ্চেনে আসছি। So is your বলো। lineage a boon or a baggage? What is it in your case? And whichever you choose, state why you think so. It's both. It's not one of them. It's both. Because it's বোনটাই বেশি, ব্যাগেজটা কম। বোনটা আমার জন্য, ব্যাগেজটা বাকি লোকেদের জন্য। মানে মানে আমার জন্য কোনোদিন কিছু মনে হয়নি। প্রথম কথা আমি যেটা বলবো যে আমি বিশেষ করে আমার লিনিয়েজটা না একটা জেনারেশনের লিনিয়েজ না, দুটো জেনারেশনের লিনিয়েজ, যেটা খুব চাপের। মানে শুধু যদি সাধারণত হয় কি, there is the father or there is the mother and there is the son or daughter. আমার ক্ষেত্রে হচ্ছে there is the father and there is a elder sister who is also like my mother and then me. Hmm. এবং অফকোর্স আমার মায়ের জায়গাটা মানে যেহেতু প্রকাশ্যে কম, কিন্তু Hmm. ভীষণ ইম্পর্টেন্ট, ভীষণ স্ট্রং, ভীষণ একটা, মানে ওটা ওটা ছাড়া আমরা কেউ খুব একটা বেশি এক্সিস্ট করি না কি খুব একটা। তো সেই জন্যে সেইখানে এতে সবার পরে আমি নিজের জায়গা থেকে খুব একটা সিরিয়াসলি প্রথম কথা ছোট থেকে আমি ভাবিনি। মানে আমি আবার কি করবো আর কি, এটা এটা মানে ভাবতে একটু কষ্ট আমি হতো। তো করে দিয়েছো। তারপর লাকিলি, হ্যাঁ, ভিডিওটা আটকে গেল। হ্যাঁ, একটু মাঝে জার্ক এসেছিল, এবার আবার ফিরে এসেছে। হ্যাঁ, নেটওয়ার্ক আই হ্যাঁ গেস। হ্যাঁ, আচ্ছা ইউ হ্যাঁ। ক্যান কন্টিনিউ। তো তো হ্যাঁ, তো যেটা বলছিলাম যে তো বোন সবসময়, কারণ আমি ছোটবেলা থেকে যখন জ্ঞানও হয়নি এবং আমি আজকেও যখন ঘুম থেকে উঠে দরজাটা খুলি, the first thing that I listen to is বাবা রেয়াজ করছে। So every day that happens. তো এটাকে এর চেয়ে বেশি what do you suggest? I mean, what do you can ever think of it? হ্যাঁ, হুম হুম and if in my hard drive there are 22,000 songs which are all greats,
এবং হুম তাদের তাদের সম্বন্ধে গল্প, তাদের সম্বন্ধে চিন্তা ভাবনা, সেইগুলোকে অ্যাপ্রিসিয়েট করতে শেখা ছোট থেকে। মানে আমাদের হুম খাওয়ার টেবিলে বসে কোনোদিন ক্রিকেট নিয়ে আলোচনা হয়নি, কোনোদিন পলিটিক্স নিয়ে আলোচনা হয়নি, কোনোদিন মুভিজ নিয়ে আলোচনা হয়নি। সবসময় ওই রাগটার ওই মারোয়ার ঋষভটা আরেকটু সুন্দর করতে হবে, ওই তেহাইটা নেওয়া যায়, মানে এটাই আমাদের আলোচনা। মানে আমরা খাই দাই কথা বলি ওই একটাই টপিক নিয়ে। এবার when it comes to, তুমি যখন ব্যাগেজের কথা বললে, হ্যাঁ ব্যাগেজটা আমি ফেস করেছি when I became a producer। হুম তখন যেটা হয় যে everyone doesn't become successful in the first step of anyone's journey। এবং তখন যেটা হয়েছিল, তখন দুটো জিনিস হয়। একটা হয় যে people start expecting more from me, হুম এবং মানে যেটা ও তো সবাই পারে, এমনি তো নিশ্চয়ই মানে অনেক কিছু করবে যেটা হয়তো মানে আমার হয়তো 5টা হাত হবে আর কি, 3টে পা হবে, এরকম একটা ব্যাপার, মানে এক্সপেকটেশনটা এই লেভেলে চলে যায় আর কি। হুম হুম আর আরেকটা হয় যেটা হচ্ছে যে আমি যেহেতু মানে এখনো ছোট, আমি এখনো কিছুই করে উঠতে পারিনি। যখনই বড়দের কাছে কারোর কাছে যখন হেল্প চাইতে গেছি, তখন কেউ কেউ হয়তো দায়িত্ব নিতে ভয় পেয়েছে, কারণ if something goes wrong then he or she might be blamed। সেই হুম জন্যে আর আবার অন্য দিকটা আছে, যখন তুমি কারবার কথা বলছিলে ইন্ট্রোডাকশনে, কারবাটা যেমন আমার জীবনে যতটুকু আমি কাজ করতে পেরেছি তার মধ্যে বেস্ট ওয়ার্ক কারবাতি ওটা আছে, কারণ ওটা তো ঠিক অ্যালবাম না, ওটা হচ্ছে মস্তি, মানে ফান টু দি পাওয়ার ইনফিনিটির একটা ব্যাপার, এক্সপেরিমেন্টেশন। যেরকম ভাবে ভাবতে পেরেছি সেই ইন্ডিপেন্ডেন্সটা রয়েছে, সবকিছুর হুম সুবিধাটা রয়েছে। কিন্তু আবার উল্টো দিকে লোকে বলে, ও তো দিদির কাজ, দিদি আছে, ভাইকে প্রমোট করছে, इसके कौन सी बड़ी बात। তো এই দুটো হুম দিক আছে। তো সেই জন্য আমার মনে হয় যে আমি বিশ্বাস করি, যেটাতে আমার বাবা মা সবসময় বলেন, যে তুই কাজ করতে থাক এবং কাজ আসতে থাকবে, এবং একটা সময়ের পর টাইম উইল প্রুভ দ্যাট কিসের জন্য কি হচ্ছে। হুম কারণ হুম দিদির সাথে আমি যে কাজ করছি সেটা তো আমি দিদির সাথে সমান তালে দিদির সমান হয়ে কাজ করছি তার সেটা নয়, ওটা আমার কাছে লার্নিং হুম এক্সপিরিয়েন্স ছিল। মানে নিশ্চয়ই একটাই গান, মানে সাধারণত যেরকম হয়, আমি একটা কোনো গান আজকে যদি আমাকে একটু অ্যারেঞ্জ করতে দেয়, আমি অ্যারেঞ্জ করলে দে ডোন্ট আস্ক মি ফর দ্য সেকেন্ড টাইম। এবার when it comes to দিদিরা, এটলিস্ট লাইক আমি একটা গান ফাটিয়ে অ্যারেঞ্জ করলাম, মানে লেটস সে 60-70 ট্র্যাকস, এন্ড হুম আমি শোনালাম, শি সেজ দ্যাট ইটস এ ট্র্যাশ, ফেলে দে এটা, আরেকবার কর। হুম সো দেন চ্যালেঞ্জটা আসে যে ও কি চাইছে, ও গানের হুম গল্পটা কিরকম ভাবে ভাবছে, সেটা অনুযায়ী মিউজিক্যালি সেটা কিভাবে ইন্টারপ্রিট করবো। সো হুম বাড়িতে ইট ইজ মোর অফ আ লার্নিং এক্সপিরিয়েন্স অল দ্য টাইম। হুম হুম কারণ আমি কোনোদিন ভাবতেই চাই না যে আই এম among them means that makes me someone as even close to হুম them, or ওদের সমান সমান কোনোদিন আমি হবই না। সেই জন্য হুম ইটস লাইক when you have a ocean of music to drink, where you know that you can't drink all of that, হুম then drink as much as possible. ইয়া ইয়া That's what I understand. That's what I understand. দারুণ দারুণ এই কথাটা খুব ভালো লাগলো হ্যাঁ, খুব আমার ভালো মনটা লাগলো খুব ভালো। সেটা আমরা সবাই জানি খুব ভালো লাগলো I mean the entire answer that you gave was so well put together. So more of a goal in less, থ্যাংক very ইউ, little থ্যাংক of ইউ। time. Wonderful. So their company kind of হ্যাঁ, leaves you with no choice but to grow. Right? হ্যাঁ, কারণ ওটা না সঙ্গে আসবে, কিছু করতে পারবে না তুমি। Because হ্যাঁ people think like that, and people actually don't know that what it takes to be me, or what it takes to be even Baba. I mean, think of Baba. বাবাকে আমরা ভগবান বলি, legend বলি। What it takes to become that person, nobody can even think of it. the backstory, yes. The back story, I mean ওটার ওই গল্পটা চলে গেলে ইটস আ লং স্টোরি, যেটা কোনোদিন শেষ হবে না। কিন্তু প্র্যাকটিস অ্যান্ড সেটার পরে মানুষটা খুব সহজে ডিফাইন করতে ভালোবাসে। তো সেই জন্য আমার শুড পুট দেমসেলস ইন সিচুয়েশন, তাহলে তাদেরও হাম্বল হতে শিখবে, তারাও শিখতে শিখবে, তারাও আসল অল্পেতে খুশি হবে না, মিডিওক্রিটি হুম কমে যাবে। সো আমার মনে হয় যে এটা আমাকে সবসময় শেখায় যে তুমি কিছুই হতে পারবে না, যতটুকু করার চেষ্টা করো, গিভ ইউর বেস্ট। হুম হ্যাঁ এই আর কি। এক্স্যাক্টলি হ্যাঁ, আচ্ছা
পরের প্রশ্নে যাওয়ার আগে একটা ছোট্ট জিনিস জানার আছে, তুমি কি হাতে ফোনটা ধরে আছো হ্যাঁ, নাকি কোথাও রাখছো? আমি হাতে ফোন তাহলে ধরে আছি, বাট আই এম কমপ্লিটলি ফাইন উইথ ইট। কোথাও একটু রাখলে একটু স্ট্যাটিক থাকে, একটু নড়ছে তোমার ছবিটা মাঝে মাঝে। ওকে, আমি তো আমি সেটা চেষ্টা করছি, সম্ভব? কারণ আমার কাছে কোনো স্ট্যান্ড নেই, সেই হলে একটু নিচু আচ্ছা হয়ে যাবে, আচ্ছা। জিনিসটা বিচ্ছিরি তো লাগবে দেখতে মুখটা, সেই আমি জন্য আমি হাতেই রাখছি। আচ্ছা আচ্ছা, তাহলে হ্যাঁ, একটু যদি থাকে, হ্যাঁ, কম আমি নড়লে একটু সুবিধা। আই এম ট্রাইং মাই বেস্ট। কম নড়ছে। হ্যাঁ, আই এম ট্রাইং ওকে মাই ওকে। বেস্ট। হ্যাঁ, তো পরের প্রশ্নটা হচ্ছে, একদম অ্যাঙ্কারের মতো প্রশ্ন করছি তোমার। হ্যাঁ। in in which area of music production you can feel yourself the most? Composition, arrangement, mixing and mastering. ও আচ্ছা, আমি না, এটা ভীষণ বড় প্রশ্ন, এবং আমি যখন দামানজির কাছে ক্লাস করেছিলাম, এবার দেখো, এই তিনটে সাবজেক্ট যেটা তুমি বললে, এই তিনটে সাবজেক্ট তিনটে সমুদ্র। হ্যাঁ, এবং একটা জায়গায় আসে যখন আটলান্টিক ওশান, ইন্ডিয়ান ওশান আর প্যাসিফিক ওশান এক হয়ে যায়। তো কম্পোজিশন বললে, যখন আমি কম্পোজিশনের কথা ভাবছি, তখন দের ইজ আ হেল লট অফ আইডিয়াস, যেটা বিভিন্ন হাজার হাজার গান থেকে যেগুলো আসছে, আবার হুম অ্যারেঞ্জমেন্টও সেইটা অনুযায়ী আসছে। আমার যেটা মনে হয় যে এখানে আমার কমফর্ট জোনের থেকেও গানটার কমফর্ট জোনটা খুঁজে পাওয়াটা আমার সবচেয়ে বড় দায়িত্ব হয়ে যায়। হুম কারণ আমি একটা গানকে একটা মানুষের মতো করে ভাবার চেষ্টা করি আর কি। সেখানে একটা কম্পোজিশন তার চরিত্র, তার গল্প, তার তার স্টোরিটা বলে। এবার যখন একটা স্টোরি হয়, সেই স্টোরিটা কোথায় হচ্ছে, মানে সেটা একটা গ্রামে হচ্ছে, একটা শহরে হচ্ছে, নাকি হুম আমেরিকায় হচ্ছে, নাকি ল্যাটিন আমেরিকায় হচ্ছে, সেইটা হচ্ছে অ্যারেঞ্জমেন্ট। আর হুম সেটাকে আমি কোথায় দেখাচ্ছি, সেটাকে আমি একটা পোর্ট্রেটের মতো দেখাচ্ছি, নাকি একটা ব্লুরে ডিস্কে দেখাচ্ছি, নাকি একটা 4K স্ক্রিনে দেখাচ্ছি, হুম সেটা হুম হচ্ছে মিক্সিং মাস্টারিং। এবার হুম এই সবটারই ভীষণ ভাস্ট অপশনস হয়। হ্যাঁ, এবার মিক্সিং মাস্টারিংটা আমার কাছে, মিক্সিং মাস্টারিং ইঞ্জিনিয়ারদের কাছে খুব টেকনিক্যাল একটা বিষয়। আমার কাছে তুমি যে একটা কথা বলেছিলে যে মিক্সিং ইঞ্জিনিয়ার ইজ নট সামওয়ান লেস দেন আ কম্পোজার অর অ্যারেঞ্জার, আমার কাছে ওটা তাই মনে হয়। মিক্সিং মাস্টারিং ইজ দ্য পার্ট অফ দ্য সং, এবং ওখানেও মিউজিক্যাল অনেক ক্রিয়েটিভিটি আছে যেটা মিক্সিং মাস্টারিং এর মধ্যে হয়, যেটা হুম ঠিক, মানে মিক্সিং মাস্টারিং মানে লোকে যতটুকু জানে, আমি কাউকে দোষ দিচ্ছি না, বা আমি এই সিচুয়েশনটাকে দোষ দিচ্ছি না যে তারা জানেন না। মিক্সিং মাস্টারিং মানে লোকে ঠিক ব্যাপারটা জানেও না যে ওটা ঠিক এক্স্যাক্টলি ব্যাপারটা কি। হুম কারণ মিক্সিং মাস্টারিং is not only putting all the instruments or all the voice and all the tracks together and making it sound good, but also giving it a sonic identity. হুম হুম হ্যাঁ, হুম। আজকে ওয়াও। তোমার তোমার গানে ধরো, আমি তো আর গতিহারা দুপুরের যে দুটো কিন্তু সেম ভাবে ট্রিট করলে হবে না। হুম হুম। আবার অবশ্যই। যে কোনো গান সেটা সেম ভাবে ট্রিট করলে হবে না। কারণ কারণ একটা সেম টাইম তুমিও এটা জানো, তুমি দুটো গান কিন্তু একইভাবে গাইবে না। হুম কারণ দুটো গানে দুটো আলাদা মানুষ আছে। তো সেইখানে মিক্সিংটাও কিন্তু সেইটা বেসিক্যালি আমার এটা মনে হয় যে গানের কথা যেমন গানের সুরকে ডিরেক্ট করে, যে গানটা এখন ধরো একটা খুব কথা বললে যেটা খুব গভীর কথা, সেটা নিশ্চয়ই তুমি একটা আইটেম নাম্বারের সুর তুমি ওতে করবে না। আবার সেইটা অনুযায়ী কিন্তু গানটার অ্যারেঞ্জমেন্টটা সেরকম হবে, আবার সেইটা হুম অনুযায়ী গানটার মিক্সটা সেরকম হবে। হুম কারণ হুম। it's not three separate things, it's basically a part of the process of the whole making of the song or the হুম। picture that you are seeing to it. হ্যাঁ, Of course, কারণ it's cohesive. It's not. I'm not saying হ্যাঁ, it's separate. কিন্তু কারণ আমাদের তো স্ট্রেংথ। আমি যখন গান বাজনা শুনেছি, যে আমাদের দেশে যেটা একটা প্রবলেম যেটা আমি দেখেছি, যে কম্পোজাররা কখনো অ্যারেঞ্জারের জায়গায় বসে না, আর অ্যারেঞ্জাররা কখনো মিক্সিং ইঞ্জিনিয়ারের জায়গায় বসে না।
এটা আমাদের দেশের প্রবলেম, কিন্তু আমি একটু মোবাইলটা ঘুরিয়ে এখানে একজনের ছবি দেখতে পাচ্ছ? হুম 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 তো এই একদম মানুষটাকে যখন দেখেছি আর কি, তখন কনসেপ্টটা বুঝলাম যে এটা 3 পার্টস অফ দ্য সেম প্রসেস। হুম প্রডিউসার মানে যে গানটাও জানে, যে অ্যারেঞ্জমেন্টটাও জানে, যে মিক্সিং রাইট মাস্টারিংটা জানে, এবং এবং যেটা এখন খুব একটা ডাইসি কথা, সেটা হচ্ছে তার বিজনেসটাও জানে। হুম তো আমার মনে হয় হ্যাঁ, এইবার একটা ব্যাপার যে আমি যেহেতু গান শিখেছি, এবং গান শেখার এক্সপিরিয়েন্সটা আমার সাউন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং শেখা এবং সেটার সঙ্গে থাকার এক্সপিরিয়েন্সের সাথে গানের জায়গাটা বেশি। তো সেই ক্ষেত্রে অফকোর্স মিউজিকটাই আমাকে হেল্প করে যে এটার মিক্সিং মাস্টারিংটা কেমন হবে। হ্যাঁ হ্যাঁ, কিন্তু মিক্সিং মাস্টারিং সাবজেক্টটা যেহেতু ইটসেলফ একটা খুব বড় সাবজেক্ট, আমি হুম সেখানে অফকোর্স, কারণ যেরকম আমাদের কোহিনুরদা আছে, কি আমাদের হুম বিশ্বজিৎদা আছে, এত ভালো ভালো এবং এত লেজেন্ডারি মিক্সিং ইঞ্জিনিয়াররা আছে, তো সেইখানে আমার এক্সপিরিয়েন্সটা একটু কম। তাই আমি হুম বলবো যে হয়তো কমফোর্টেবল আমি হয়তো ইকুয়ালি সেম, কিন্তু হয়তো এক্সপিরিয়েন্স পাই আমি হয়তো মিক্সিং মাস্টারিং এর জায়গায় এখন হয়তো আরো একটু জায়গা আমার চলা বাকি আছে, যেটা হলে হয়তো রাইট আমি একদিন হয়তো ওই লেজেন্ডারি গানগুলোর মতো মিক্স করতে পারবো। কিন্তু কমফর্ট জোন ইজ অলমোস্ট দ্য সেম, বিকজ দ্য সং লিডস মি হাউ টু ডু দ্য অ্যারেঞ্জমেন্ট এন্ড হাউ টু ডু মিক্সিং। all the other stages. Yeah, হ্যাঁ, wonderful. ভালো লাগলো। You're not picking থ্যাংক ইউ। strengths. Okay, হ্যাঁ, in one minute. কারণ Wonderful. আমাকে দামনজি বলেছিলেন যে যখন তুই মিক্স করতে বসছিস তখন কিন্তু তুই কম্পোজার নোস। I just give you idea. Do you mind if I give you idea? Not at all, please. ধরো একটা সাধারণত কি হয়, আমরা যখন অ্যারেঞ্জমেন্ট করি তখন দেখা গেল একটা ভায়োলিন লাইন আর একটা ফ্লুট লাইন আমরা একসাথে ইচ্ছে করছে, না একটা ফ্লুট হুম লাইন চলছে তার সাথে একটা ভায়োলিন আরপিজিও চলছে, এটা হুম শুনতে হয়তো ভালো লাগছে, কিন্তু একটা মিক্সিং ইঞ্জিনিয়ার কিন্তু সেটাকে ওইভাবে দেখবে না। মানে আমরা অ্যারেঞ্জমেন্টে আমরা জিনিসটাকে ক্রিয়েটিভলি ভাবছি, ফ্লুট আর ভায়োলিনটা শুনতে খুব ভালো লাগছে, কিন্তু ফ্রিকোয়েন্সি ওয়াইজ ফ্লুট আর ভায়োলিনটা কিন্তু কোথাও ফ্রিকোয়েন্সিটা ক্ল্যাশ করে। সেই জন্যে হয়তো এমন হতে পারে যে ভায়োলিনটা হয়তো ভিওলায় নামালে হয়তো ফ্রিকোয়েন্সিটা ক্ল্যাশ করতো না। হ্যাঁ হ্যাঁ সেই জন্য মিক্সিং ওয়াইজ আমার আমার হয়তো অ্যারেঞ্জমেন্টে ভায়োলিনের জায়গায় ওই সেম মিউজিকটা হয়তো ভিওলায় নামালে হয়তো ফ্রিকোয়েন্সি ক্ল্যাশটা করবে না। সেই জন্য ইটস দ্য হুম পার্ট অফ দ্য সেম প্রসেস। আমি যখন মিউজিকটা করছি তখন কিন্তু আমাকে মিক্সিংটা ভাবতে হচ্ছে যে হুম ওটা হুম পরে মিক্সিং এ গিয়ে ক্ল্যাশ না করে। হুম 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 হ্যাঁ, যেটার জন্য আমার যেটা খুব ভালো লাগে ওয়েস্টার্ন মিউজিকে পুরো স্ট্রিং সেকশনটা যেরকম ডাবল বেস, চেলো, ভিওলা, ভায়োলিনের মধ্যে ভাগ করা আছে, ওরা হুম ওরা ওদের ওদের মিউজিক যখন ধরো ভাবো 1500 সালে যখন মোৎজার্টের মিউজিক হচ্ছে, দেয়ার ওয়াজ নো সাউন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং, রাইট? হুম And 200 people are playing at the same time and nothing is sounding like an unmixed track. হ্যাঁ So how exactly. it was part of To the clear music the production. frequencies. Yeah, হ্যাঁ, কারণ wonderful. স্ক্রিপ্টে মানে ওই পেজটার মধ্যে লেখা আছে যে ভায়োলিন এত আস্তে বাজাবে, ভিওলা রাত থেকে একটু আস্তে বাজাবে, চেলোটা জোরে বাজাবে, তাহলে যে সাউন্ডটা হবে। আবার অন্য একটা প্রোডাকশনে সেটাও লেখা আছে ভায়োলিনটা জোরে বাজবে, সেটাও লেখা আছে। সো দ্য মিক্সিং ওটা অ্যারেঞ্জমেন্টের মধ্যেই হয়ে গেছে, সেখানে হ্যাঁ ফ্রিকোয়েন্সিও ক্ল্যাশ করছে না, সবটা আলাদা করে শোনাও যাচ্ছে। তো আমাদের পুরোনো দিনে না গান বাজনাটা অনেক বেশি সহজ ছিল, টেকনোলজি এসে গান বাজনাটার জায়গায় এটা অনেক কিছু অ্যাডও যেমন করেছে, হুম তেমনি জিনিসটার ন্যাচারাল জায়গাটা থেকেও আমরা হয়তো একটু সরে গেছি, সেটাকে আবার ফিরে হুম আসার চেষ্টা করছি, এরকম মিলেমিশে চলছে। রাইট 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 ওকে আমাদের এখানে যারা জয়েন করেছে তাদের মধ্যেও অনেকে অনেক কিছু লিখছে কমেন্ট করছে প্রশ্ন করছে হুম, একটা প্রশ্ন এখান থেকেও নেওয়া যেতে পারে হাউ ওয়াজ ইউর এক্সপিরিয়েন্স লার্নিং ফ্রম অজয় জি এটা ওকে, তুমি মানে তার উদ্দেশ্যে কিছু বলতে চাও ফান। কারণ আমি যেহেতু ছোট থেকে আমার একটা মানে এটা সবাই হয়তো যে জানে না, লিখেছে সে অবাঙালি একটু ইন্টারাপ্ট করলাম অবাঙালি আর কি তুমি এটা রেসপন্সটা ইংরেজিতেও দিতে পারো আরেকবার বলবে প্লিজ, আমি বুঝতে পারলাম না। যে যে জানতে চেয়েছে যে প্রশ্ন করেছে সে নন বেঙ্গলি ওকে ওকে তো ওকে ওকে, তুমি সো হ্যাঁ, ইংলিশ বা হিন্দিতে রেসপন্ড করতে পারো of course. So basically, when I was born, my health was not in a very sound situation. So I had jaundice when I was born. So I was very weak, and my immunity power was almost nil. And it was so dangerous that I was not supposed to survive. I was in the incubator for 9 days, and then somehow I survived.
So then the doctor said that I can't be pressurized, so I would not be able to take that. So that's why in my very early childhood, where my sister started learning music from the age of 2, and she started doing the sadhana from the age of 2 or 3, or like practicing for 6 5 6 hours, or like 4 hours 5 hours, that I couldn't start because I used to have a lot of vomiting problem and a lot of, every month I used to have fever. So my Mm. health got uh, cured at the age of like 13 14. Till then I had a lot of problems. So Oh, my childhood was a very rough, like health. So that's why when I started learning, like in Shrutinanda, when I started learning, it was like a school where all my friends were there and having fun. But so that is why Baba's techniques of teaching was very strict when it came to my sister, because it was the traditional way of teaching classical music, and that stricture and everything was there. But for me, it was like a play. It was very playful, that that, and I used to have fun because I used to meet, like I remember, আমি বাবার কোলে বাবা আমাকে কোলে নিয়ে জাকিরজির সাথে ফোনে কথা বলছেন, এবং জাকিরজি ফোনে আমাকে একটা তবলার কম্পোজিশন বলছেন, এবং সেটা আমি তো শিখছি, মানে সো that is something so nostalgic, and তারপরে আমি সেইটা সব জায়গায় বলছি। তারপরে লেটস সে পণ্ডিত অনিন্দ চ্যাটার্জি কোনো একটা বিয়ে বাড়িতে আমাদের দেখা হয়েছে, তো সেখানে হি সেজ দ্যাট, আচ্ছা তুই ধিনাটা একটুখানি অফে অফে বলবি। So it's like take dina take a dina take dina take dina take dina. So that is like that. Now he's saying that take dina take dina da dina take dina. So it was like a fun. So suddenly Baba says that Rupak is 1/3 ball. So I did it like a play. So it was never like a serious thing. Okay, riyaz korte hobe. So it was not something like that. mm, mm, It was mm. always very playful. But as I grew up, and now it is really serious, and like the way he teaches, that I think Mm. no one, I'm not saying because he's my father, because it's never been there before, that teaching music as a way of life, that is Yes, something only এটা তুমি জানো যে that that is how so he true. says, and how he Mm. how he can explain things that is out of the world. And then Mm. he has taught me, I think he has taught me life more than music, but he has taught me Mm. life through music. Mm. 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 He Wow, tells me everything profound. about music, and because everything is music. I mean, anytime now, when we talk about meditation now, এখন তো, there's so much of stress in the world, and Mm. there is so many things that is talking about meditation, and all these things. But there is no better way of meditating than practicing long notes, or Mm. paltas, Mm. or something in ta. That is, you are aware in your brain all the time. Mm. So it is more scientific. It is more like a play, and then rehearsals and all these things. So in Shrutinandan, my learning experience has been really playful, and at the Mm. same time, I never had this thing that I have to become a singer, and that's why there is so many pressures. That like what my sister had, Mm. because for my sister that was her only thing. But for me, for my health, nobody even knew that what I'm supposed to do in my life. একটা সময় অব্দি এরকমও ছিল যে nobody even knew, because I started growing this liking about production and everything when I was in class 9. That is Mm. almost around like my 14 15 years of age. So yeah. Oh, So wow. it has been serious in the later section, but in childhood. Okay. Okay. Wonderful. Profound answer. আচ্ছা আমি একটা জিনিস নোটিস করলাম যে when we are speaking in English more people are engaging, so we'll try to stick to Okay. English more যাতে বেশি সংখ্যক I মানুষ hope I বুঝতে। speak properly and I speak Oh, good. you don't have to be so humble, please. Okay, so the next thing I would love to know is out of all the music you've worked on, কারওয়া আমার নিজের খুব পছন্দের একটা অ্যালবাম। So সেটার যদি একটা if you know share a sliver of your experience during the making of that album. Okay. So
Karma had 6 songs, and 6 songs is 6 different words. And so, starting from the first song, which is Avara, that was completely a classical soundscape, which was completely recorded live. I mean, which doesn't happen nowadays. So Wow. everyone sat and recorded one go, and I think we recorded around 3 times maybe, and then some patch ups were there, like some little patch ups were there, but it was recorded live. And Murad Bhai came all the way from Delhi, and we had Shomen Sarkar, who is a great tabla player, Yes. and we had harmonium also, and of course going with the mix it. So that was like a very traditional way, because we don't want to get uprooted from our tradition. Hmm. Like, it was my sister's first contemporary album, like doing something completely out of the box, or completely doing out of classical music, like Yes. predominantly out Yes. of classical music. Hmm. So that was the first song, and then Nadania. Now, Nadania I was was about to basically, say, yeah, Nadania was basically so out was of the inspired box. from Yaad Kya Kiya Hai. Acha. And because it's Rag Hemant, but when Rajada, the guitarist Rajada. So Raja Yes. Chaudhary, I'm talking about Raja Chaudhary for everyone, that he's the most important person of Bengali music fraternity. He With is. him, He I is. don't think there isn't a single song is made in Bengal. So we all need him all the time. So we had this discussion that we should make it complete and completely wooden. I mean, all the instruments that was used in that track were made of wood. So starting from cajon to guitars to upright bass to Hmm. dholak to woodblocks to everything, violin and accordion. So all are basically all wood instruments. Hmm. And then there was this scale change in the last that we had fun. Hmm. And like words like hook or chorus, these are very very uncommon to us. So we made hooks like Yeah. like that. So we made all these things. So we heard a lot of Raghu Dixit songs. Hmm. Hmm. We Hmm. heard a lot of Latin songs, and then we had, and then Taposh Vomit, who is accordion player. He used to play with Manna De, Shandha Mukherjee, and everyone. So he gave a 50s ka feeling of accordion, like basically, in the old times, if you see the old Bengali movies like Mouchak and all that, so there is a small accordion licks in the background score. So we had Yes. all those flavors coming into a Sentiments. completely Latin thing, and there is an upright bass doing some bass. So it was fun. Like, that is the thing. We had freedom. There was nothing like ये ऐसे करना है, इसको ऐसा होता है, ये सब नहीं है. So it is like whatever you feel like, do it. And we It recorded was pretty like fun. completely fun, and the freedom of not Some only sound adding up things. কিছু একটা পেপার বা কিছু একটা সাউন্ড হচ্ছে, এবার আসছে Okay. না। হুম। So basically, the sound we were adding up, it was also that it was not হুম only adding up कि এটা ভালো লাগছে না ফেলে दे, माने इसको अच्छा नहीं लग रहा है तो फेंक दो, ये अच्छा लग रहा है इसको रखो, मतलब it was like whatever you feel like, do it. হুম হুম And হুম then something crazy happened in Guman. I mean, Guman is, I don't know that I সেটাই have আমি think made any song like Guman. হুম And in Guman, there was like anything happened. I mean, Rhythm Shaw played a different dimension of guitar, হুম and we did some crazy chords with Pulak Sarkar, like the হুম keyboardist who plays with Vikramda. হুম And then we had Deepak Ji. Of course, in হুম Nadanya also we had Deepak Ji. হুম So হুম। it went to a different, For me, that song stood out, I think, in the entire album. All yeah, are great. For all me, right. it's my favorite. Yeah. Everyone said that Guman is something different. Hmm. And we recorded harmonies in tabla, and we recorded crazy tihais that in ghazal.
And of course, so that was the song that Didi made me do it for 4 times. I arranged it 4 times. Like whatever I was doing, अच्छा नहीं लग रहा यार, इसको फेंक, फिर से कर. And then I had this idea of वो रूपक को half करके taking a riff in piano, like ta da 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 Hmm. da 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 da. So picking and so making it Yeah, yeah. rhythmically interesting. Starts with that. Yeah, Beautiful. and the rhythm is doing the jazz thing, and the ghazal ka mood Deepak ji lekar aa rahe hain. So all these crazy things happened all together. तो वो सब एक Hmm. साथ हो रहा था. And then rhythm also programmed the jazz drum kit basically. Portion. So he Okay. said, Okay. they just don't make it. Now, I have not learned jazz. I mean, the way the jazz drum should be. Then Hmm. he said he came and he started playing in the drum pad. So okay, तो बजा. फिर it was like कोई कुछ भी कर रहा है. And उसके बाद that is also one thing, that sometimes if you plan, then it's a good song. But sometimes this whole mystery of unplanned music, that Hmm. gives you a crazy beauty of it. And then you just take out some stuff and add a little bit of some stuff, and it becomes amazing that you never even thought of. Yeah. 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 And then, of course, then the folk song was there. And Hmm. then there was Adhuri. Adhuri was a very, because Adhuri, we tried to make something like a Sadella Vansali song. So, and by the way, it's amazing that I'm talking about this because in uh, in Adhuri, I heard a song on your voice in Star Voice of India. That was the Black का गाना. वो Black का गाना है ना. मौसम की Um, अदला बदली. That you sang in the uh, TV. I was like, what is this song? And you sang it like top of the world. And I thought that it the was your song song. I mean, the I song thought is that an it was your outstanding. song. Okay, I was searching black song on Nisha. Black song, no song is coming. So what happened, man? Then I that song gave me that feeling, that dark but so amazing chord progressions, and the things Mm-hmm. are changing so well, and it was amazing. So वहाँ से ही ना वो शहनाई का idea आया, and do some lady sub bass Acha. का drums, and with that big So sounding see, lush you really strings. got the inspiration here So that's why behind I mean karma. I mean I mean That's like I very said that things come from, yeah, you have been a part of karma in some way. wonderful, So wonderful. yeah, खूब that भला that was the thing. And then Kohinoor took it to a different level altogether because he did Yes, such a, yes. We have and so Kohinoor many. being a musician, because we don't know him as a musician, we know him as a mixing engineer, but he's a true musician. So Hmm. that's why he understands our music, and I should not be telling much, but I should of course tell this, that Kohinoor loves me a lot, like his younger brother, like his student. And whenever he needs, he scolds me. Whenever he says that, ये बकवास sound इसको फेंक के नया sound भेज, तो and all these time things happen to me, and that's why I'm saying that it's not always just me, because all those Hmm. decisions that Kohinoor took was also a part of karma, right? Also a part of anything like Yes. the song that we did in last year. I mean, that was my composition, but Kohinoor also added so many things that you did, right, in the recording. So, like I said, that mixing mastering is also a part of the song making. Huge part. So Karma was Yes. something. Yeah, huge fun. It was great. You took us through most of the songs. So that was wonderful. So Yeah, next thing and is only the pop song was left, and that was fun. कुछ भी करो उसमें, right, ना right, right. उसमें नाचो कूदो कुछ भी करो. तो That was उसमें the really one thing we did was fun with with the electric sarod and Didia's alap, hmm. and then Didia took that Tashak Takasa. That was amazing. So that second interlude, So Kohinoor is here. because the first He's writing interlude rhythm took it, rhythm like you. whatever rhythm does, yeah. So whatever rhythm does is like it takes it to another level. I'm not talking about rhythm shaw here because वहाँ पर मेरा कुछ नहीं रहेगा फिर. But the second interlude was very fun.
হুম 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 ওকে, কোহিনুর দা আমাদেরকে কমেন্ট করছে আমাদের এই সেশনে। থ্যাংক ইউ কোহিনুর দা Yo, আমাদের এই সেশন দেখার জন্য। তোমার কথা এক্ষুনি হচ্ছিল অনঞ্জন দা, একদম both of us, we are all praise about you and you completely deserve all of it. all the time, all the time. Yeah. So the next thing is, next question rather, is a new form, ECM or electronic classical music. It was discovered by me at your studio where you had spoken about conceiving it. Hmm. I'm so sorry. The phone just rang. How optimistic are you regarding its acceptance among the listeners? And is it really a sustainable crossbreed? I have no idea because ECM came out of so many things together, and ECM was always in my head from a long time because I had been doing, like me doing arrangement. It started very weirdly. So Hmm. there is a software called FL Studio that was really a very childish software back in 2008. Okay, nobody gave a damn about that software. Now everybody works in it because people like Alan Walker, Martin Garrix, they're all making blockbuster and Grammy-winning tracks on FL Studio. So back then it was FL Studio 5, 6. So it was like a mother software of all the softwares which are now here in the industry. Hmm. So at that time I used to make phone ringtones, कि जो वो उसको कॉपी करके फोन में डालने का और उसको रिंगटोन बना के सुनाने का सबको कि देखो ये मेरा रिंगटोन है जो फोन में नहीं है Acha. बेसिकली. So I used to make a lot of those kind of tracks that in Bhagreshri because the tones are all weird synth sounds, and then I was doing Bhagreshri with all those tones, and I was doing Saraswati or I was doing Yaman with those tones and making drum tracks and all that. Hmm. But slowly, when I started learning about sound engineering, then suddenly this EDM thing was there, but it went to a different kind of level when I heard this guy called Skrillex. So Skrillex is a music producer in America who is probably the biggest EDM music producer. And of course, there is a lot of people who are in EDM, and of course, in Bengal, there is one thing happened is about Moyuk Bhomik, right? Moyukda. So Moyukda also talked about electronic music a lot, and he did a Hmm. lot of electronic music. So for that, I'm also I have to give him credit for giving me some idea about EDM also, because otherwise this idea of ECM that I have come up with, like making like you have if you heard tabla song which is in my YouTube channel, that is Hmm. like all the sounds are coming out of the tabla only. I mean I have Hmm. made a bass sound out of a baya. I have made Hmm. I have made a piano sound out of a tabla. So all this thing, it has come. Hmm. Now what I have done is I have sampled all the major Indian instruments, and I'm making different sounds out of it Hmm. and making music with that. Hmm. So basically, ECM means Indian classical music with electronic music. But Hmm. that is possible. Anyone can do that. But making music with the sounds which doesn't exist and you're creating out of the Indian instruments, Yes. that is a unique part. So I Wow. don't know that how people will take it, because this part of the music. Now I have gone through one process very recently that I also want to share with you. एक टाइम रिसेंटली आया था जब हम लोग ना मस्ती करने के लिए गाना बजाना छोड़ के व्यूज और सब्सक्राइबर के लिए गाना बजाना करना शुरू कर दिया था. Hmm. Hmm. तो उस टाइम पे और मुझे जॉय शॉर्टकट has told me this that
you're thinking a lot of views and subscribers and what it should be and how it should be marketed and all that. So you should have fun first and then think of everything else. First. So that is what I think about this, that if I keep on making ACM and I keep on feeding my audience that no, this is what I'm trying to do, this is what kind of music it is, because it is something really unique and it has not been done before. And it is electronic at the same time it is Indian, because these sounds doesn't exist in a VST. Yeah, you're So making them. that could be an interesting part in, like, if I make a drum sound out of a Bangla dhol, how it could be, Hmm. you know? Hmm. Hmm. Like if Hmm. I made a pad sound out of a sitar, how it could be. So Hmm. 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 that is possible nowadays. That is completely possible and that is really easy for people to do. But you have to have the idea of sound Yeah. and changing those sounds into understandable musical instruments that people may connect to. Yeah. True. That's why the So exclusive I have to comes. work on it. Yeah. I have to work really hard. Yeah. It's a very tough journey. So you know, we I'm sure people you as composers, will. you know this thing that compositions or sur या फिर बातें, it comes to you like any time. So we are basically mad people. So our journey is something that we don't know. So it happens like that. I don't know. Right, right. It just happens, yeah. So the next segment is a bit of fun. थोड़ी सी मस्ती करते हैं जैसे आप Okay. शुरू से मस्ती मस्ती जरूर आपकी जरूर बहुत vocabulary सीरियस हो गया. काफी repetitive word है तो थोड़ा सा मस्ती करते हैं. You have to choose between the two options. Okay. First one is ফেলুদা or ব্যোমকেশ বক্সী. Feluda, for sure. Okay, আমিও. Okay. Next হচ্ছে rom-com না action films. ইন্ডিয়ান হলে রমকম, বিদেশি হলে অ্যাকশন মুভি. আচ্ছা, আচ্ছা. Indian rom-coms you like. Bollywood. হ্যাঁ হ্যাঁ. Okay, okay. Yeah, that's a good answer. Yeah. Okay. Next, আমি জানি না তুমি কিভাবে এটা রেসপন্ড করবে. নেক্সট অপশন দুটো হচ্ছে পণ্ডিত অজয় চক্রবর্তী না বিদুষী কৌশিকী চক্রবর্তী. Both. You can't choose Both. between them You don't have to. because they're এটা too কম্পিটিশন different. করার না. No, You can এটা choose. both, because you can't choose between them. They're two different worlds coming from Yes. the same world. Very, very true. Very true. I mean, আচ্ছা পরেরটা হচ্ছে you can't choose between different time, right? Because my sister and my father is the same person from different times. from different times. Yeah. Not Yeah. absolutely same, but yeah. From the হ্যাঁ, same প্রচুর প্রিন্সিপাল সেম, ভীষণ একরকম, same. Acha, acha. Okay, ভীষণ okay. একরকম, It might ভীষণ be একরকম. who knows it better than me. Okay, okay. Yeah. So that's another revelation. Next option দুটো হচ্ছে গতিহারা দুপুর না ভালো থেকো. এবার মাঠটা কার কাছে খাবো এটা ভাবছি. আর কাছে খাবে না. গতিহারা, Okay. because Okay. mixing wise it was more challenging for me. আচ্ছা. সেই ভালো জন্য ঠিক হতে দৌড় নিয়ে কাজটা করে দিয়েছে, আমার কিছু করতে হয়নি খুব একটা. সত্যি খুব ভালো গিয়েছে. অসাধারণ গিয়েছে. খুবই ভালো. দুদিকেই রাখলাম. It was it was meant for him. না, but you answered it perfectly. মানে একদম একমত হলাম আমি তোমার সাথে. পরেরটা খুব ইজি. জঙ্গল না সমুদ্র? জঙ্গল, সমুদ্রে কে যায়? ও তো পাচ্ছি. We are adventurous people, yeah. Okay. আচ্ছা, comment section এ I saw many people who are asking you to sing any two lines of maybe a snippet of your music. যে কোনো যা তোমার ইচ্ছে. একটু, কারণ আমরা কনস্ট্যান্টলি কথাই বলছি শুরু থেকে, গান আর হয়নি. তুমি একটুখানি লাস্ট প্রশ্নে যাওয়ার আগে one song from you. করে নিদ আঁখোं में, আমি কথাটা ভুলে যাই বারবার. নিদ আঁখোं में না, আঁখোं से बह, হ্যাঁ,
सपना कोई सजा दे टा ना 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 मेरिया टा ना 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 बैरी पियानो हाय बैरी पियानो কত সাহস দেখো, তোমারই গান তোমাকে শোনাচ্ছি। না না, এটা আমার দুজনেরই গান। This is Ananjan's composition. It's sung by me, Masoom Sapne. We just completed 4 years of Masoom Sapne. আমি শুরুতে ইয়া একটুখানি এপ্রিল কথা। এপ্রিলে আমরা 18th 4 বছর কমপ্লিট করেছি। Right, right. That exactly on that date, I got his message that we completed exactly 4 years of Masoom Sapne. It was really a great, great song, and thank you for making me a part of it. And আশা অডিও থেকে বেরিয়েছিল মাসুম সাপনে। অফকোর্স যারা এখনো মহুয়াদির গানটা মিস করে মহুয়াদির গেছো, মাসুম সাপনে অবশ্যই শুনো। মহুয়াদির মুহাম্মদ আশীর্বাদ, had a মহুয়াদির ভালোবাসা, এটা কখনোই আমরা ভুলতে পারবো না। নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই, of course. Okay, so one last thing I would like to know is any one thing you wish was different in today's music scene in India. Um, If there is any, according to you. I mean, of course. I mean, I should say that if music was appreciated because of the musicians and not because of any other people who are not musicians. I don't want to put fingers on them that who are they, but I don't. Music should be appreciated by people who understand music, not who sells pipes. তোমার মন সত্যি খুব ভালো, এই আনসারটা শুনে আমরা বুঝতে পারলাম। Thank you. We miss, Everyone has understood it. I really miss our adda sessions. খুব তাড়াতাড়ি হবে, খালি লকডাউনের জন্য কিছু করতে পারছি না। লকডাউনের জন্য কিছু করা যাচ্ছে না। I wish you safety, security, and some great music in the days to come. Thank you and lots of Of love. course, and lots of love to you, and you are doing great. আর তুমি খুব ভালো থাকো, and I wish you the best for all the coming episodes of for Memories with Music, এবং this becomes a really good series for all of us and all of the people who are listening to it, and it becomes a great experience for all of us. Thank you so Thank you. much. Thank you. That's so আমরা sweet. কদিন পরে Honor. আবার একটা আড্ডা মারার প্ল্যান করছি, যদি হয়তো আম- নিশ্চয়ই দেখা হবে, দেখা হবে সামনাসামনি, আর একটু মজা হবে। চলো একদম চলো। একদম, and I hope that I gave you ঠিকঠাক answers in your show, and আরে it ঠিকঠাক বলে gave বুঝলাম all the people ছাড়ে। আচ্ছা, thank you ji, thank you. Wonderful, wonderful. You were profound answers you gave, and it was really a learning session for me from a আরে বাপরে। co-musician. Thank you, thank you. না, you inspire me all the And- time, you're always an inspiration, এটা আমি সবসময় সবাইকে বলি, and I will always keep on telling you that. Thank you so much, thank you. ভালো থেকো, দেখা হচ্ছে। Thank you, নমস্কার। একদম একদম একদম, হ্যাঁ। Okay, so that was Ananjan Chakraborty. We spoke about legacy, we spoke about music, new ideas, adventures in music, and memories in music. Till I come back with another insightful session of memories in music, aap sab swasth rahiye and stay negative, COVID negative. That's all I can say right now, given the situation we are facing in our country. Thank you so much.